Okay, simple. Energy can be determined as you know, in many of cases, the signal is given to you. That is what the input signal. The input signal is given to you. If you want to find the energy of the signal, then you have to use the integration. What is it says? याचा meaning काय? या या जर फॉर्म्युला कडे तुम्ही बघितलं, तर याचा meaning काय असू? सिंपल आहे ना, याच्याकडे हा काय म्हणतो मायनस इन्फिनिटी. आता समजा माझा एक सिग्नल आहे, तो इथे लाई करतो, बरोबर आहे. म्हणजे काय करायचं, मला मायनस इन्फिनिटी पासून स्टार्ट करायचे अप टू प्लस इन्फिनिटी पर्यंत जायचं. आणि याचं काय करायचं मला, सम. व्हॉट इज इन्फिनिटी? इंटिग्रेशन म्हणजे काय करतो आपण, क्युम्युलेटिव्ह सम करतो. क्युम्युलेटिव्ह सम करतो आणि मग समजा याचं स्टार्टिंग पॉइंट 0 असेल, एंडिंग पॉइंट 2 असेल, so obviously it will become 0 to 2. What is value of x of t? That is okay. जी काय असेल, sin, cos, जे काही मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन असेल, that will be your x of t from starting from 0 to 2. आणि त्याचं काय करतो आपण, square. So square sum of your signal, that will be the energy. Square sum of your signal. Simple. Now, generally कसं लक्षात ठेवायचं, if your signal is a periodic signal, if your signal is a periodic signal, generally what they will give any mathematical expression and they'll ask you whether this signal is energy or power. So every time I'll not go with the equation directly, I'll put that into equation and I'll calculate this energy. If it is there, if it is that, समजा एनर्जी नसेल, हा एनर्जी काढण्याचा जो पार्ट आहे तो माझा वेस्ट जाईल. ओके, सो जनरली इन केस ऑफ एनी अपरियोडिक सिग्नल will be a energy signal, and any periodic signal will be a power signal. जनरली मला बघितल्यावर कळालं पाहिजे की मला कुठला सिग्नल दिला. If that signal is a periodic, then I'll find first energy of the signal. If that signal is a periodic, I will find energy of the signal. If that signal is periodic, I will find first power of the signal. So what is equation of power? You can write power P is equal to limit it tends to infinity 1/2t 1/2t 0 to t again x this is standard. Now if that signal is continuous signal, I have to use the integration. If that signal is discrete, what I'll use? If the signal is discrete signal, what equation I'll use from this? Huh? What I'll use? I'll use simple confusion time. Continuous म्हणजे इंटिग्रेशन काय करतो, कुठलाच टाइम पिरियड सोडत नाही. फ्रॉम 0.1 0.2 जो काय असेल क्युम्युलेटिव्ह सम करत चालतो. इकडे तुम्हाला काय करायचं, डिस्क्रीट घ्यायचं. डिस्क्रीट म्हणजे काय, युअर सम स्टार्ट फ्रॉम, सो एन स्टार्ट फ्रॉम or you can write if it is positive signal 0 to n minus 1, 0 to minus n minus 1. जसा कसा असेल सिग्नल minus n to n. So any kind of signal that will be given by a summation, that's it. Simply x of n. That's it. बरोबर आहे काय? सिंपल आहे का?
So we take one example. If x of t, is equal to, if x of t is equal to sine 2 pi 100 t, x of t is equal to sine 2 pi 100 t. For t is from 0 to, for t is from 0 to, sorry, this is t, this will be 0, 0 to half. For t is equal to, it is from 0 to half. Is x of t is energy signal. Is x of t is x of t is energy signal. You have to find the signal is equal to it, and they have asked whether this signal is energy signal and find the energy. So first I'll observe the signal. X of t is like I do that. Sine. So what is the amount of status periodic signal? Yes. पुन्हा समजणार is periodic signal. नाही हो किंवा नाही स्पष्ट चुकू द्या. Yes. Now observe the limits of t. 0 to half. ये जो काही साइन सिग्नल आहे तो मला काय करायचा आहे 0 to half मध्ये टाकायचा. If the limit is given, how it is periodic? No. Periodic असणार आहे का नसणार आहे because why the limit is given. Either समजा असाच एकच सायकल बसत असेल तर periodic पाहिजे म्हणजे काय दुसरी सायकल पाहिजे. दुसरी गोष्ट काय ते असं बसत असेल. समजतंय? So if limit is given, then it's not periodic signal. So I'll find the energy of the signal. Yes. So energy of the signal will be E is equal to कसं find करणार 0 to half or 0.5 you can like solve this. What is your sine 2 pi 100 t mod square. So I square theta, sin square theta is equal to sin square by sin square theta. Sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. बराबर 1 minus cos 2 theta. So obviously it becomes sin square theta is equal to 0 to half. You can write 0 to half 1 minus cos. What I write? 2 by 200 t, or you can write 400 t. बरोबर है? Then find the integration. हाँ? 2 theta. What will be the answer? 1 minus 500.
आंसर क्या? Sin square theta is equal to, what is the answer? Sin square theta is equal to, नाही मला इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रीचं पाहिजे. Sin square theta is equal to 1 by 2 1 minus cos 2 theta. ओके, म्हणजे इथं हा राहिला. So half integration of 1 is the limit from 0 to 0.5 and integration of cos 2 pi equal to 200t is sin 2 pi upon 405. Now put 0 and 0.5 given for. So E is equal to 1 by 2 here. What? It will be T. And its limits are 0 to 0.5. Isn't it? Minus is the sin 2 pi 200 t upon 2 pi 200. Okay. Again limits 0 to 0.5. ये असं जाईल का? करा सॉल्व. Upper limit minus lower limit, so it will be 1 by 2 in bracket. Kai पहिला 0.5 minus 0, so that will be 0.5 minus तुम्ही काय टाकला upper limit 0.5 it will become sin 200 pi t upon काय upper limit minus lower limit करा किती येईल बघा सांगा. Just put 0. फक्त upper limit सांगा मग किती येईल.
सांगा सर आन्सर काय आहे ते? आता याची पॉवर काढा, याची पॉवर काढा. पॉवर म्हणजे पॉवरचा पॉवर. चालू आहे का? हॅलो हॅलो, anyone? Yes, sir. Yes. Yes, What sir. is the answer? Sir, you are audible, sir. What is the answer? सर कुछ उल्टा ही आ रहा है शायद, बहुत ज्यादा. उल्टा क्या है? सर शायद वो साइन 200 पाई का वो डिग्री का रेडियन में हो गया या पता नहीं कैलकुलेटर में. अच्छा. Anyone got the answer of energy? सर मेरे ख्याल से वो 4 पाई 100 आएगा ना. 4 पाई कहाँ रे बेटा? 2 थीटा ना, मतलब हाँ, 2 इंटू ये होगा ना, तो फिर डायरेक्टली यू कैन राइट ना sin 400 पाई. ओके, या नीचे 400 पाई, राइट? What is the answer? If you substitute the limits, what will be the answer of that? Anyone got the answer? Simple integration. 0.25. 0.25. Very good. How? So the final answer is 1/4 minus sine 200 pi by 800 pi. So in calculator it is equivalent to 0.25. So ultimately the sine part will become 0, right? Yes or no? Yes, sir. How? Trigonometry हो गया नहीं सबको आपका? हेलो, हेलो. See, the answer is E is equal to 1/2. Here what we get 0.5, right? So this part will become 0. How? Minus 0. That will be 1/4. So energy is 1/4. What is the unit of energy? Joule, right? Second thing, even though it is restricted to, even though it is restricted
to 0 to 0.5. Even though it is restricted to 0 to half, t is from 0 to half, but the given signal in terms of pi, so meaning of this will be, the signal is periodic. The signal is periodic, but a given interval of time. What is the meaning? The signal is periodic, but it is in the given interval. We don't know what is the frequency of a signal. Here, what is the frequency? F is equal to 2 pi f. So, 2 pi f t is equal to 2 pi 100. 2 pi, 2 pi, 2 pi, 2 pi. T, T. So, f is equal to. बराबर है क्या? So, what is the frequency? Meaning of this is the given signal is periodic with interval of time. So, this signal having both energy as well as power you can calculate and tell me tomorrow lecture. We'll move to the next question. You can consider. It is a x of t is equal to t. Now, this is clear cut now. The given signal is x of t is equal to t. T is from 0 to 1. So, x of t is equal to t, and this t is from 0 to 1. Then it is equal to 2 minus t. It is equal to 2 minus t for t is from 1 to 2. T is from 1 to 2, and it is equal to 0 otherwise. It is equal to 0 otherwise. Anyhow, if you are looking at this signal, anyhow, it is a ramp combination of ramps. T. Other to 0 to 1. So obviously it will be like this. 45. So if I want to draw this signal, this is your 0, 1, 2. So 1, 2, 0 to 1, it will be t. And what is 2 minus t? So minus t, so 2 place. So it will be like this. How it will be like this? We will see in the operation of the signal. This is what? A folding and shifting operation. So obviously it is t, this will be minus t. Minus t shifted by 1 and 2 position. So that's why it is 2 minus t. Okay, so given signal is this, and obviously it is not periodic. So simply I will directly find the energy of the signal is equal to 0 to 1 t square d t plus what? 1 to 2, 2 minus t square d t. Yes? I hope this. Yes, tell me the answer directly. Anyone? Anyone? Those who are attending from home. Kedari, what is the answer? By 2 by 3. Anyone got 2 by 3? What is here? T square. T square is a guy?
t cube by 3 from 0 to 1. Okay. पुढे प्लस इथे काय येणार 4 a minus b square. A minus b square is 4 plus 4t plus t square. Fine. That. What is the answer? Anyone? 2/3. The answer is 2 upon 3. What is the meaning of this? Sure. The next last periodic or periodic signal which will repeat itself after equal interval of time, which is called as a periodic signal. So simply if we take the example A sine 2 pi ft in this form, or A cos 2 pi ft. So obviously this A is the amplitude and this is 2 pi corresponding to your omega. Okay, and this is T. Okay, so how will you find T1? T is equal to 1 by T is equal to 1 by. So take one example directly. X of t is equal to A cos 2 pi. X of t is equal to A cos 2 pi 10 by 7.5 n or t. 10 by 7.5 t plus A cos 8 by 3 pi So I'll write directly what I'll write 2 pi f1 t is equal to
2 pi f1t. F1 is frequency related to the signal, is equal to 2 pi 10 by 7.5, it is 4 by 3. 4 by 3 t. So t 2 pi 2 pi 2 pi 2 pi f1 is equal to 4 by 3, t1 is equal to 3 by 4. Okay. Then I'll write 2 pi f2t is equal to pi 8 by 3 t. T pi 2 इकडे गेला 2 इकडे या 4 आला, so it is f2 is equal to 4 by 3, right? F or t1 is equal to Three by four is 4 by 3. Huh? This is T2. Now, what is T1 upon T2? T by 4 upon T by 4, which is equal to 1, or we can write this 1 by 1, which is an integer, which is a ratio of integer. That's why this signal is periodic. Why this signal is periodic? T1 by T2 is a ratio of integer, or it is rational. That's why it is periodic signal. What will be the period? This multiple of both, that is 1. This multiple of both, that is 1. So capital T is equal to least multiple of both. Simple है? तसंच आपल्याला answer. If your single signal is given, directly you can write T1. Directly you can write. If double is given, then you have to calculate T1 upon T2. In case of discrete signal, you have to calculate capital N1 upon. So, Simple. So we have finished almost the classification of signals. Yes. We will move some basic operations which will be performed on the signal. So simply I'll take one example and I'll explain the operation, that is shifting, scaling and folding. Okay. So basic operations on signal. Basic operations on signal. I'll take one example. Simply, I'll take this signal, which is from -2 to 0 to, this will be A. This is called as x of t. Okay, this is called as x of t. Simple है. A triangular pulse is given to you. याला काय म्हटलं मी लक्षात घ्या. All can listen first. This is very important because all the operations are based on this only. So एकदा फक्त समज काय सांगतो तेवढं लक्षात घ्या. आता आपल्याला काय करायचं, x of t आहे बरोबर, x of t आहे, आलं लक्षात. आता मला काय करायचंय, I have to get first x of t plus. आता मला x of t दिलंय आणि मला काय म्हणलंय x of t plus 2 काय असेल, समजतंय का काय म्हटलंय, x of t plus 2 काय असेल बरोबर. मग मी काय करणार, इथे 2 आहे, हा काय माझा ओरिजिनल सिग्नल आहे आणि ओरिजिनल सिग्नलचा हा टाइम आहे, ओरिजिनल सिग्नलचा हा टाइम आहे. तर मी काय करेन, x of t or any y of t is equal to x of t minus 2. Okay, so y of t plus 2 is equal to
x of t. Simply, I want to know what is x of t plus t plus 2 येतो ना. आता काय केलं मी याला मी म्हटलं याला y of t मला हे आउटपुट सिग्नल पाहिजे कशापासून याच्यापासून. ओके, मग माझ्याकडे काय माझ्याकडे x of t आहे. x of t फक्त असेल तर इथे एक्स्ट्रा काय प्लस 2 बरोबर. तिकडे गेलं काय होतं t minus बरोबर. आता माझ्याकडे काय माझ्याकडे 3 पोझिशन टी च्या. माझ्याकडे काय 3 पोझिशन आहे टी च्या. काय x of 2 x of 0 आणि x of -2. बरोबर. I'll put that position into this. समजते का काय म्हणतो मी. So it will be y of t. So what is 2 minus which will be 0, which will be sorry minus 2 which will be 0. Then y of 0 minus 2 which is equal to -2. बरोबर आहे का. and y of काय -2 that will become -2. म्हणजे y of 2 होता कुठे होता y of -2 तिथे पण आउटपुट मध्ये किती आहे y of -2 म्हणजे -4 कुठे आला समजा आता इथे आला -4 बरोबर. नंतर इकडे काय होता 0 होता पण तो आता किती आला -2 म्हणजे हा -2 आला. इकडे काय होता +2 होता. +2 ची पोझिशन कुठे आली 0 ला. म्हणजे काय हा सगळा सिग्नल आहे ना हा -4 ला शिफ्ट झाला. पहिलं स्टार्ट -4 ला हा 0 पुढे शिफ्ट झाला -2 ला हा 2 पुढे शिफ्ट झाला. म्हणजे मी हा सिग्नल जर ड्रॉ करायचा असेल तर हा मला असा ड्रॉ करायचा. हा सिग्नल मला काय करायला लागेल असं ड्रॉ करायला बरोबर. आता हे कळालं का हे एकदम सिंपल. आता मला काय पाहिजे आता मला y of -2 पाहिजे. y of -2 पाहिजे. -2 पाहिजे म्हणजे काय करायचं आता मला x of t म्हणायचं इथे y of t plus 2. आता माझ्या 3 पोझिशन आहेत -2 plus 2 it will be 0. -2 कुठे आली 0 ला आली. 0 2 so 0 कुठे आली 2 ला आली. आणि नंतर काय 2 तिकडे येईल 4 ला. म्हणजे आता जर हा सिग्नल ड्रॉ केला हा सिग्नल कुठे इथून इथपर्यंत हा काय आहे 0 2 आणि 4 बरोबर आहे. म्हणजे काय मी जेव्हा t मध्ये काहीतरी मायनस करतो t मध्ये मी काहीतरी मायनस करतो म्हणजे माझा सिग्नल कुठे जातो पलीकडे जातो. t मध्ये काहीतरी प्लस करतो ओरिजिनच्या कुठे येतो इकडे येतो. सो इकडे चालला म्हणजे काय व्हायला लागला सिग्नल डिले व्हायला लागला. आणि सिग्नलचा अपीयरन्स कुठे होता -2 ला होता. त्याचा अपीयरन्स कुठे गेला होता 0 ला. म्हणजे -2 ला जो ऑकर होणार होता सिग्नल तो 2 ने इकडे सरकला म्हणजे हा सिग्नल काय झाला डिले झाला. हा आता इथे -2 ला ऑकरन्स होता सिग्नलचा पण तो कुठे गेला -4 ला. म्हणजे हा काय झाला सिग्नल ऍडव्हान्स झाला. Okay, so whenever I do minus x of t minus something which will be called as delay. X of t plus something which is called as so there are two operations in shifting of a signal. There are two operations in shifting of signal, either delay or advance.
समजताय? म्हणजे टी मध्ये चेंज काय होतो? मायनस केलं सिम्पली टी मायनस समथिंग डिले, टी प्लस समथिंग. समजलंय? दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन which is called as a shifting of a signal. So this operation is called as shifting of a signal. Shifting मध्ये दोन प्रकार. Shifting मध्ये कोण? डिले, advance. डिले. This operation is called as shifting of a signal, and shifting मध्ये दोन ऑपरेशन. एक तर म्हणजे काय? Second operation. सेकंड ऑपरेशन. आता मला काय करायचं? हा सेम सिग्नल घेऊ आपण. हा सेम सिग्नल आहे. ओके, आता ऍक्सिस p आहे. नाउ I want x of 2t. X of 2t is equal to, we'll write some signal that is output of a signal y of t. So I have x of t. I have x of t. Those who understand directly don't write this all. But मला असं वाटतं की घाईघाईत माझ्याकडनं काही चुकायला नको. This will be better. कारण काय होतं, -2 चा 2 झाला की सगळा सिग्नल गेला. So this is better, no? X of 2t काढायचा आहे ना मला, y of t कशाला तर y of t म्हटलं. X of t, so y of t upon t upon. So I have three places of t. So first is x of -2. -2 by 2 it will equal to -1. म्हणजे हा जो -2 होता आता कुठे शिफ्ट झालेला आहे? -1. Second, I have 0. So 0 upon something 0. So 0 0 लाच राहिला. -2 -1 ला झाला. Okay, and x is equal to 2. So 2 by 2 that will be y of 1. So जब हा 2 आहे हा कुठे शिफ्ट झालाय? 1 ला. If I draw this signal that is called as x of 2t, I have only two positions, -1 and 1, and this signal will be like this, same amplitude A. Same amplitude A. The second signal I want, the second signal I want x of t upon 2. T upon 2. So it is equal to x of t. It is y of 2t. Y of 2t, if you put -2 is there, y of -4 is there. If you put x of 0, 0 as it is, y of 0. Yes, and if I put x of 2, it will be y of 4. If I draw this signal, that is called as x of t by 2. X of t by 2. So the position will be -4 plus 4. This is A. So signal will be like this. Signal will be like this. This will be 0 as it is. And this signal is called as x of t by 2. This signal is called as x of t by 2. So whenever I am doing multiplication, so whenever I am multiplying something with t, the signal is compressive. The signal is compressive. And whenever I am dividing something to t by something, so the signal is expanding with the expansion. So this is called as a scaling. This operation is called as a scaling of a signal. Scaling has two parts. One is
compression of a signal, and second is expansion of a signal. Yes. Compression of a signal and expansion. And third, very basic, easy. Third, very easy is the folding operation. Folding operation. For folding operation, we will change the signal. We'll change the signal. Simply, I will take one signal that is like this. From 0 to say it is 2. This is your x of t. This is 1. Okay. So if I want to x of t is there, what is folding signal? Folding signal is x of minus t. So x of minus t directly put 0 0 0 0 राहणार आहे आणि 2 2 कुठे येणार आहे -2 ला. So exactly opposite, or you can say mirror image to the origin, which is called as x of minus t, which is the operation is called as folding. The operation is called as folding of a signal. So if I write, say x of t is there, x of 2 minus t. So which two operations are there? If minus t is there, obviously folding is there, and it is with 2 or some factor, addition or subtraction. So obviously shifting is there. म्हणजे हा जर विचार x of t एखादा सिग्नल देतात and they will ask you what is x of 2 plus t, 2 minus t, then they will ask you x of 2t plus 1. 2t plus 1 means 2t scaling is there, plus 1 shifting is there. Okay, if I write x of minus 2t minus 1, minus 2t, so scaling also there, minus t, folding also there, minus 1, shifting also there. म्हणून काय होतं, हे जे मी लिहितो ना इकडे, हे एक जनरल म्हणून ठीक होतं, पण आता जेव्हा असे ऑपरेशन होतात, एक्झॅक्टली हा पॉइंट जाईल कुठे? खूप मोठा सिग्नल दिलाय तुम्हाला, आता -6 आहे, -6 जातोय कुठे? -6 into this, तो जाणार आहे समजा +4 ला. याच्यावरून पटकन कळून जातो कुठं जातो, कसा मूव होतोय काय, कारण काय स्केलिंग बद्दल शिफ्टिंग येतं. तुमचा स्केल समजा एक्सपान्शन असेल, कॉम्प्रेशन असेल आणि देन फोल्ड असेल. ओके, ठीक आहे. सो विल सी द एक्झाम्पल टुमॉरो. आय होप नेक्स्ट इज आवर ट्युटोरियल आल्सो. 12:25 or 12:45. 12:45, right? Whatever. You come to lab number 4-1, where we'll see some basic of practicals. MATLAB. आणि मग त्यावेळेस पण काय करा, मीटिंग हीच लिंक वापरा किंवा मग एखादी मीटिंगची लिंक हीच वापरा, हे आपण करू त्यावेळेस. तुम्ही या पण, ठीक आहे. सो आय होप काय आज शिकवलंय ऑपरेशन्स सोपं आहे, काय असं एवढं अवघड नाही आहे.